3, 2, 1, go! Peggy 3.
So what exactly is automotive culture? Well, the breadth of automotive culture is very broad. I think the car is one of the most beautiful industrial products. The appreciation for the beauty of their shapes is car culture. But the car is also made to be driven by a person. Controlling these high-performance machines that far exceed human limits is another part of car culture. There are also so many unique cars being made around the world. Appreciating these cars, for example by collecting them, is another crucial side to car culture. What's more, people can increase their car's performance by fitting tuning parts, for example, or change the way it moves by tweaking some settings. That's another way to get enjoyment out of cars. So I really think that car culture is a multifaceted thing. Gran Turismo 7 is a comprehensive title, and there are many different ways to play. Whether you drive fast, collect cars, design liveries in the editor, or take photos, all of these are elements of your life with cars. Liveries have been applied to racing cars ever since the 1970s. These liveries have become iconic, inextricably linked with people's memories of certain races. I believe that using the livery editor turns a car into a blank canvas, a medium of expression. It's essentially a place where players can express themselves. So, our main goal for us in creating the new livery editor is to improve usability and the ease of use for gamers. It has been used to create several million liveries so far, and I'm constantly surprised at the creativity shown by the players. PlayStation. 4 years ago, Ubisoft embarked on a new adventure with the announcement of the first Discovery Tour. And now the team has taken the biggest leap in this great experiment yet. The unique aspect of Discovery Tour Viking Age is that it's a role-playing game that has no conflict. It's really meant for you to immerse yourself, to have fun, and at the same time to learn about the era from the perspective of the Vikings, but also from the perspective of the Anglo-Saxons. Discovery Tour Viking Age is a richly layered narrative experience split between the Viking and Anglo-Saxon world. In it, you'll step into the role of 4 main characters: Thorstein, a Viking merchant, and his wife Gunhilda, a sailmaker; Brother Elrich, a Saxon monk; and Alfred the Great, King of the Anglo-Saxons. One of the quite exciting and interesting developments, I think, in the last 10-15 years is how we understand who the Vikings were and what happened when they interacted with people in the places they came to. Explaining a time period is very interesting if you're seeing it from all perspectives. And we think that showing it from a Nordic saga and an Anglo-Saxon chronicle, it helps to better understand the richness and complexity of a time period also. And what's really fabulous about this game is that it brings them all together, and we can get a sense of a very vibrant society, and a society that was by no means cut off from the wider world at all. It's one of these sort of stereotypes about the Middle Ages. So people really did have a sense of the world beyond themselves. For the first time in the franchise, the experience is driven by an engaging narrative throughline, structured around 8 quests, full of familiar faces, meaningful choices, surprises, and opportunities to learn about both Viking and Anglo-Saxon life. The initial Discovery Tour had a lot of experiences where the player got to sort of see history and be within that history. Now, they're doing this learning by doing. And there, not only are you in the world, but you actually have agency. We're not just learning about an ancient Viking ship.
we're building the ship ourselves. When I teach about an ocean, some concept, they have like a visual. So it captivates my students, and afterwards say, oh, I remember, I've seen it in the game. This narrative will even take players to the realms of Jotunheim and Asgard to learn fascinating details about Norse mythology. There is a wealth of unlockable content to explore and earn, like the Elderman armor set and his mount, a legendary short sword, unique tattoos, a new raven, and the amazing Sligdurtani, a ship inspired by Viking mythology. These unlockables are all redeemable in Valhalla's mainline experience. Along your journey, you'll also encounter discovery sites and behind-the-scenes capsules, which are optional waypoints diving deeper into the historical context of the Viking Age and revealing insights on Valhalla's development process. Throughout its creation, Ubisoft worked closer than ever with leading specialists in Norse and Anglo-Saxon history. These were not just advisors, but key developers, imbuing the Discovery Tour with unprecedented detail and immersive nuance as they pulled back the veil in this contentious historical period. I think the Discovery Tour helps make history more available to everybody. Like this type of game, I think, will give people more of that sense of what it was actually like to be a real human being back 1,000 years ago. I think that really humanizes the past. I think that brings people closer to history in quite a unique way. By putting people and their stories at its center, Ubisoft has amplified its impact and immersion, offering players a new way to discover and learn about history. Discovery Tour series sets a high watermark for educational games that very few else can meet. I think the most surprising aspect of this Discovery Tour is that players will have fun engaging with the quests, and they'll never realize that they're actually learning. PlayStation
テーション We found something buried in the rock. This discovery could change the future of the planet. If you can hear me, you've got to get everyone off this island. These things are waking up. We have to go now! Welcome to the future, son. Welcome to the war. Please remain calm. Immediate evacuation to the mainland is underway. Just so you know, Prophet, you walk slow. You play nice. Welcome to New York, version 2.0. A bow, silent, and deadly. If you'd been wearing the suit, we'd all be dead. You being human is what saved us. All the men who died under your command because you were just following orders. Achieved with CryEngine.
s'opère un curieux changement. Notre monde semble agir de sa propre initiative. Le Nord et le Sud sont en guerre. Les monstres rôdent quand ils devraient hiberner. Peut-être vivons-nous la fin des temps. J'ai survécu à 3 prétendus fins des temps. C'est que des conneries. Ce continent n'est fait pour personne. Aucun de nous n'aura la paix. Tant que des monstres arpenteront ce monde. C'est chez moi. C'est mon combat. Ton empereur adoré a un but précis. Tu n'es qu'un pion qui l'aidera à l'atteindre. Je reformerai notre armée. Y rajouterai des hommes. Nous sommes un empire. La guerre ne fait que commencer. La peur est une maladie. Elle te ronge de l'intérieur. La meilleure chose à faire, c'est de l'affronter. Vous êtes prêts? Si tu dis vrai à propos des dons que posséderait cet enfant, alors tu ne peux rien pour l'aider. Le barde, le mythe, la légende. On a besoin de ton aide. D'accord. Mais avant... Chers messieurs, ce fut un honneur. Bah... Quoi? Je me suis fait de nouveaux amis, et oui, c'est la vie. On est jaloux. Peggy 18. What is this place? This looks like the worst place in the goddamn world. This is something else. Think? Just need a minute. And it isn't gonna kill us. Until it does. Nobody else dies today. That's what you believe? What the hell is going on? I don't know, man. It was not supposed to play out like this. Shit's about to get real in here. Who's there? What the fuck are we up against? First thing to kill you, Sergeant. Yeah, like smoking is the biggest threat to my life right now. Something simple this goddamn place? Oh, fuck you too. We must work together to defeat them. Yeah, it's beginning to look like that. You got any idea what we're dealing with? If something looks like shit and smells like shit, you don't have to taste it to know that it's shit. Back from the dead, baby. We're facing an enemy we know zero about. An enemy of unknown size on their home turf. Sucks to be us. The devil's gonna come when the sun goes down. It's the closest I've been to hell. I say we get the fuck out of here.
Jasna? I'm all right. And I'm almost there. Perhaps it's the last moment to go back. And do what? As far as I remember, we've run out of options here. It's just... if I were you... With all due respect, Astrogator, it is me being stuck on the surface. So if you let me, I'll take my chances, and I will find the man. That view. It made the climb worth already. So you're on top. Yes. Activity within radius? I heard no beeps, and I see no dots. Shit. How? What? I found him. Very well. Now keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep... Jasna, what is it? Why is it too late? Jasna, speak to me! He's looking for others. He's... You... What have you done?
in business. Taking guard spotted. Acknowledged. Visual confirmed. Keep moving. Man down! Man down! Track secured! Peggy 18. Got him. Hello? What's your favorite place to drop? I think you got the wrong number, dude. I said, what's your favorite place to drop? Superstore? Really? Then why are you in Graveyard right now? Who is this? The question isn't who am I. The question is, where am I? Secure. Barnes, I'm coming up on your 6. Shit! Man down! Man down! Ah! Am I getting trolled right now? Hello? Bury the hatchet or bury your friend right now. I gotta sell my soul, 'cause I can't say no.
Rise, revenants! A new chapter of warfare is about to begin. I wanna end me. Pre-order now. Chaque membre de cette équipe était un héros à part entière. Les chasseurs n'ont pas encore décollé. S-17, chargez-vous de ces appareils ennemis. Aidez, je dois vous laisser. Se déplace! Les opérateurs les plus dangereux sur tous les fronts. Travaillons ensemble. Bon, essaie de te rappeler qu'on forme une équipe. Ça s'annonce risqué! Tout ce que j'aime! J'ai besoin d'aide, ils m'ont pris pour cible. Il a appris que pour gagner, il fallait s'appuyer sur les autres. On a touché le jackpot. Cadeau de la maison. Bordel, maintenant! Remonte! Précommandez maintenant. Il y a des morts. C'est la guerre. Parfois, la seule façon d'honorer la mémoire d'un soldat mort, c'est de terminer la mission. Après des années à combattre, la guerre nous avait tous changés. Mais le travail n'était pas encore terminé. Le SOE m'a donné la charge d'une nouvelle équipe, triée sur le volet pour une mission top secrète. J'ai dirigé des soldats avant, mais ce groupe était bien plus que ça. Lucas était un expert en démolition qui avait des problèmes avec l'autorité. Wade était le plus dangereux dans le ciel, et il ne vous laissait jamais l'oublier. Paulina était la meilleure tireuse d'élite en Russie. Tout ce qu'elle voulait, c'était se venger. Richard était mon bras droit. Il me soutenait toujours. Nous visions l'endroit où notre ennemi était le plus vulnérable. Berlin brûle. Depuis ces cendres s'élèvera notre vision d'une nouvelle grandeur. Au 4e Reich. Freisinger de Berlin. Il emmène le Reich sous terre. C'est quoi cette odeur? L'odeur de la mort. Croyez bien qu'il existe une procédure pour obtenir des informations. À couvert! Nous pouvons mettre fin à ça et enterrer le Reich pour de bon. La gloire ne te servira à rien si tu es morte. Ce combat, c'est important. Je les aveugle! Forgés par le feu, nous étions les fers de lance. Nous étions l'avant-garde. Les précommandes numériques donnent un accès instantané au raid Nocturne Virtuose et à l'opérateur Arthur Kingsley. Batman, Jim Gordon, they thought they had a handle on this city. They never did. You don't stand a chance. Because they're always watching, always listening, pulling everybody's strings. Mine,
Yours. But no one talks about them. Not a whispered word is said. The Court of Owls is a myth. They're listening. If you really want to go down this rabbit hole, you need to know there's no coming back from it. Police! Les mains en l'air! Reste tranquille! Allez, sors! La peur est un outil. Cette lumière qui déchire le ciel. Ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. Je cherchais à vous joindre. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une vraie poudrière. Et Riddler et l'étincelle. Je m'en sortirai toute seule. Si ça continue comme ça, vous allez bientôt vous retrouver sans rien. Je me fiche de ce qui peut m'arriver. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Oh, allez chérie, on se calme. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. On n'est peut-être pas si différents. Qui êtes-vous là-dessous? Je suis la vengeance. Qui erre sur terre et fend les airs pour mordre la poussière? Toi. Seigneur Dieu. Ah! Là, je t'ai bien eu! Je t'ai bien eu! Peggy 18. Vous êtes les pires, des pires, des pires. Mais vous êtes doués dans ce que vous faites. Même si c'est loin d'être fait pour faire le bien. Bienvenue dans la Task Force X. Laissez-moi vous regarder. Une armoire à glace. Une cinglée. Salut! Un mec qui pique les yeux. Et un paumé.
Vous êtes parfait. Juste pour être sûr, on voit tous la même chose. Ça sent l'aller simple à plein nez, tout ça. Hé, Waller! Dans quel merdier on a atterri? C'est juste la guerre ici! Faites gaffe, les gars! Félicitations, Task Force X. Vous êtes les premiers agents à arriver à Metropolis en vie. J'allais justement le faire! Task Force X. Votre nouvelle mission est de tuer la Justice League. Oh merde! Levez la main si pour vous affronter la Justice League, c'est du suicide. J'ai pas tout suivi. Vous pensiez quoi? Que vous réussiriez à sortir de vos cellules à temps pour sauver le monde? Vous êtes qui comme super-héros déjà? Vous êtes des bombes à retardement. Pour lui, c'est mort, hein. Waller, le pingouin s'envole. Je répète, le pingouin s'envole. Alors coupons-lui les ailes. Oh mon Dieu! Il se relève! J'en remets une dose. Il est en train de se barrer. Il faut qu'on l'arrête là. Alors c'est bon? Non, ça a pas suffi du tout. Ou alors, faites sauter sa tête. Oh. Peggy 16. Unités au ténébreux qui tuera ces soi-disant gardiens de la galaxie. Ça va le faire. Hey, rassemblement! On peut y arriver, ensemble. Rocket, musique! Réjouissez-vous, vous arrivez juste à temps pour le grand miracle. À toi, Drax. Je procède à ton arrestation et à celle de ton équipe. Au fait, je peux te rappeler? Quoi? Ramasse tout! Cadet Gold, que faites-vous ici? T'es pas un peu jeune pour être chez les Nova? Et toi, t'es pas un peu vieux pour cette coupe de cheveux? Le berger s'est trouvé un nouveau troupeau. Hey, rassemblement! Bon alors, le plan A n'a visiblement pas marché. Ouais, pas du tout même. Dommage que quelqu'un ait bousillé le vaisseau. Peter Quill, tu ne peux pas affronter cette glorieuse créature, alors recule! Je s'appelle Groot. Oh, génial! Allez les gars, on passe au plan B. Ouais, on est mal barré. Mais on est les gardiens de la galaxie.
Alors, qui est avec moi? À toi, mon grand! Rocket, feu d'artifice! J'en donnerai, moi, du plomb en paix! Drax, mets-le à terre! Enfin, un avenir servi! Comment? Tu lui coupes la gueule? Ouais, c'est ça! Vous voyez, un jeu d'enfant! Quill, on a un plan C. Ça va le faire! Normalement! Across the sea, from a distant land in the east, he shall appear. A young man, unaware of his own strength. A strength that can both destroy him and bring his dreams to fruition. As it is written upon the stars from long, long ago. A dragon will rise from the earth, conjuring dark clouds to blot out the heavens. A phoenix will descend from above, delivering purple wind with a flap of its wings. Yet even as the sky is devoured by darkness, a single morning star radiates its bright light. That long, winding tale shall now begin. Shenmue, the animation, coming in 2022. An Adult Swim and Crunchyroll original. Peggy 16. The bond between Nezuko and us! Il était une fois un rêve. Un rêve de grands espaces, de vallées infinies et de nature à perte de vue. Enfin ça, et les descentes les plus impressionnantes que vous ayez jamais vues. Riders Republic a été fondé car nous cherchions un endroit pour nous tous. Les aventuriers, les accros de vitesse, les intrépides. On voulait le grand air et c'était juste ici, à Sequoia. On voulait de la vitesse, on a eu Grand Teton. On voulait les sentiers les plus poussiéreux, les pistes les plus propres et les courants d'air les plus fous. Hey, salut Mammoth! Yosemite, Bryce Canyon. À Zion, on a trouvé des tremplins, des canyons et de l'adrénaline pure qui coule maintenant dans nos veines.
Et puis il y avait Canyon Lane, mon préféré. Profitez-en à votre rythme, quel qu'il soit. Ces parcs sont le rêve de tout rider. Nous avons tout, et même un peu plus. Le reste, c'est à vous de le découvrir. Pensez juste à regarder devant vous. Bienvenue dans Riders Republic. Riders Republic, le 28 octobre. La fête reprend sur Nintendo Switch. Mario vous invite à prendre part aux festivités dans ce nouveau Mario Party en solo ou entre amis. Mario Party Superstar. Frappez le dé pour vous déplacer sur le plateau. Celui ou celle qui collecte le plus d'étoiles remporte la partie. Affrontez-vous dans des mini-jeux à la fin de chaque tour pour gagner des pièces à échanger contre des étoiles. 5 plateaux tirés des jeux Mario Party sur Nintendo 64 font leur retour et chacun regorge d'événements déjantés. Sur l'île tropicale de Yoshi, Toadette a l'étoile, mais elle peut échanger sa place avec Bowser à tout moment. Surprise! Sur le gâteau d'anniversaire de Peach, faites pousser des plantes piranha pour qu'elles gobent les pièces de vos adversaires. Prenez garde aux rayons de pièces de Bowser dans la station spatiale où vous pourrez dire adieu à votre pactole. Dans le bois de Woody, le sens des panneaux change sans arrêt. Attention à ne pas vous perdre! Le roi Boo se manifeste lorsque la nuit tombe sur le pays de l'horreur. Croisez les doigts pour qu'il ne chippe pas vos étoiles. Tous ces plateaux sont aussi jouables en ligne. Affrontez vos amis ou une sélection aléatoire d'adversaires du monde entier. Utilisez les autocollants pour communiquer avec les autres joueurs. Et si vous jouez entre amis, vous pouvez aussi sauvegarder votre progression en pleine partie pour la reprendre plus tard. Étirez les visages pour reproduire le modèle dans Lifting de Bowser. Le ou la dernière encore en jeu dans Corde allumeuse a gagné. Évitez de vous faire emporter par la foule dans Pingouin Plage. Tenez le compte de tous les Goombas qui apparaissent à l'écran dans 1, 2, 3 Goombas. En plus de tous ces mini-jeux où chacun joue pour soi, plusieurs autres vous demanderont de jouer en équipe à 2 contre 2 ou à 3 contre 1. Amusez-vous avec ces 100 mini-jeux issus de toute la série Mario Party. Vous avez plutôt envie d'aventures centrées sur les mini-jeux? Alors rendez-vous sur la montagne aux mini-jeux. Voici un aperçu des aventures qui vous y attendent. Tentez de réaliser la plus longue série de victoires pour battre des adversaires du monde entier dans l'aventure survie. Affrontez des joueurs du monde entier dans des packs de mini-jeux qui changent tous les jours dans le défi quotidien. Décrochez la victoire dans des batailles à 2 contre 2 dans les matchs à 2 équipes. Ou encore, jouez à des mini-jeux que vous ne retrouverez pas sur les plateaux dans Sport et Puzzle. Et vous savez quoi? Toutes ces aventures sont compatibles avec le jeu en ligne. Que vous vous joigniez aux festivités en solo ou en groupe, voilà une fête que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Mario Party Superstar. Les festivités commencent le 29 octobre, seulement sur Nintendo Switch. Précommandez le jeu dès maintenant sur le Nintendo eShop.
Hi, I'm Jim Boone, Chief Creative Officer at Volition. We're excited to show you a bit more of one of our new Saints Row features, Criminal Ventures. This is where all our dreams come true. The Saints build a criminal empire from scratch. Criminal Ventures represent our spin on organized crime operations in Santo Ileso. Plan first, eat later. As one of our main gameplay systems in Saints Row, it's central to how the Saints go from upstarts in the criminal underworld to ultimately running a full-scale criminal empire. You get to choose how your criminal empire takes shape. Which businesses you build and where you place them is up to you. And Jim Robs. Each of these criminal businesses come with their own characters, gameplay, and rewards. Let's look at just a few of the criminal ventures players will be able to operate, along with the gameplay that comes with them. With a Bright Future disposal facility, the Saints charge top dollar by illegally dumping corporations' toxic waste. Let's pretend is where you gather your crew to pull off heists, case the location, and serve as a getaway driver to escape the police. The Shady Oaks Medical Center is a front for your insurance fraud scheme. Rack up hefty bills, then claim the cash as your own. As players build their criminal ventures in the locations they want, they'll have a blast seeing our signature Saints Row twist on these criminal fronts. Completing each venture moves the Saints closer to their true goal of running a massive criminal empire. We could not be more excited to see which criminal ventures become your favorites, and we can't wait to show you more Saints Row. Hi, I'm Brian Traficante, Creative Director here at Volition. In the first of this mini-series, I want to share some of the districts in Santo Ileso. In particular, the territories that the three enemy factions control, that the Saints will need to take over as part of their criminal journey. Santo Ileso is a modern, urban, crime-ridden city sandbox spread across 15 districts, with each district having its own feel, its own points of interest, its own inhabitants, and daily life. Let's look at some of the key territories that's home to the game's three rival factions. The Providencia is controlled by Los Panteros, who are born and raised in Santo Ileso. It has a grittier, weathered identity to it that reflects the Panteros' home turf. The Lakeshore District is virtually owned by Marshall. It's the urban jungle of Santo Ileso. Busy streets, tall skyscrapers, and Marshall's iconic HQ are situated here. And in contrast, the Monte Vista District offers pools and parties, home to gated communities of the rich and powerful. This is where the idols host their outrageous events. Built for discovery, the city of Santo Ileso itself is richly populated with its own points of interest and discovery opportunities that will reward players. I hope you enjoyed that extra look at some of the variety, diversity, and landmarks in the city of Santo Ileso. We believe that this is the best Saints Row world we've built, and you'll see more where we take a look at the new criminal venture. Peggy 18. Hello? I got a little job for you, pal. They mess with me, they mess with the biggest boy in town! I'm glad to see things back the way they used to be. Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? Oh, yeah! And if he's ratting us out, kill him. It's easy. Haven't you ever seen a movie? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl! PlayStation.
Le jour où tu es né, j'ai forgé 2 couteaux. L'un était pour moi, et l'autre pour toi. Quand tu serais prêt. Tu me crois faible parce que je suis pas comme toi. Tu es loin de tout savoir, mon garçon. Peut-être. Mais je connais la vérité maintenant. La route qui nous attend est longue et semée d'embûches. Elle n'est pas faite pour un enfant. Alors sois un guerrier. Où est-ce que tu vas comme ça? Tu es bien loin de chez toi. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages, tellement meilleurs que nous. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai? Sur votre vraie nature. Ou la sienne. La puissance de cette arme, de toutes les armes, vient d'ici. Mais seulement si elle est maîtrisée par ça, par la discipline, la domination de celui qui la manie. Alors je suis un homme, comme toi. Non. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes plus que ça. Et nos responsabilités sont gigantesques. Et il faut que tu sois meilleur que moi. Tu comprends? Reste derrière moi. Accroche-toi. Dis-le. Je serai meilleur. Nous devons être meilleurs. Tu ne dois jamais oublier ça. PlayStation. I call myself the getaway driver. It's not as exciting as it sounds. I go where you want to go. As for me, I go nowhere. Vámonos. Go! ¿A dónde vamos? Vamos a ver. Aguas, carnal. Ahí te hablan. ¿Qué? Venga, Dani. Písale. ¿Y ahora qué? Avísame cuando aterricemos. Muchacha.
I call myself the getaway driver. It's just as exciting as it sounds. And I go where I want to go. Play it day one with Game Pass. Since the beginning, Halo was about Master Chief and Cortana, partners protecting humanity. But that is now a distant memory. Humanity is fighting for survival. The Banished have risen, defeated our heroes, and taken control of the mysterious Zeta Halo. We need a savior. We need hope. We need Spartan 117, Master Chief. We have a new mission, soldier. What is it? What's down there? A weapon. A weapon? How many guns do you need? In the biggest campaign to date, Halo Infinite invites players to become Master Chief and discover true Spartan freedom in the most wide-open and adventure-filled Halo experience yet. But Chief won't be alone on the journey. His first mission is to retrieve a new AI, codenamed the Weapon. It's been 6 months. Where have you been? Following the events of Halo 5, Master Chief is searching for the answer to a troubling question. What happened to Cortana? I was created to lock down Cortana, but I don't know why. What did she do that was so wrong? Order received. Stand by. The answer is somewhere on Zeta Halo. A damaged world full of wonder, mystery, and danger. And at every turn, the Banished are hunting Master Chief and the remnants of the UNSC. Victory is already ours. We will meet on the battlefield. The Banished army is spread across the surface, building fearsome strongholds and outposts with no one to stop them. Until now. From the beginning of the Halo saga, Master Chief has been a hero, ready to fight and win against impossible odds. Our weapons online! Chief, is that you? You're safe now. Incoming. But what if it's a friend? It isn't. Players now have more freedom than ever before to take down the Banished any way they choose. Banished facility up ahead, Chief. Some kind of salvage operation. What do we do? Shut it down. Permanently. What do we have here? Fight me!
could be useful, if you like that kind of thing. Oh, I like it. Halo Infinite allows us all to become Master Chief, doing what Spartans do best, defying the odds to take down the Banished. Piece by piece. This won't be an easy fight. Master Chief will take on returning favorites and surprising new threats, like the agile Skimmers, a sadistic Spartan killer named Jaga Erdamnai. Say goodbye. Look out, Chief. He looks angry. And something even more threatening. The Forerunner's lies are at an end. I am the harbinger of the truth. You are not the future. Exploring this vast and fractured world will put Spartan 117 to the ultimate test. But where there is courage, there is hope. Welcome to the new era of Halo. Is everyone trying to kill you? It kinda seems like it. Play it day one with Game Pass. I'm Tom Holland. And I'm Mark Wahlberg, and we are on the set filming Uncharted. Yeah, like I was literally just 30 feet up in the air scaling a massive ship. Well, it wasn't quite 30 feet. Yeah, it was actually 40 feet. I was just trying to be modest. Hey, Mark, do you know what the word Uncharted means? It means something brand new, never before seen, hasn't ever been put on a map yet. And that's what this movie is. The story, Uncharted. The action, Uncharted. The locations are Uncharted. The characters? So the characters are maybe a little bit charted because they're based on an incredibly popular video game franchise. Alright, so just a little charted. Yeah. I play Nathan Drake. He's resourceful, witty, great with a riddle, lives for adventure, and he's the greatest treasure hunter of all time. I play Sully, Nathan's older, wiser, and far more handsome mentor. Well, older, yeah. But really, it's the two of them working together. They just work. Could you move any slower? I got a bad ankle. In Uncharted, Nate and Sully go to the world's most incredible locations. You should see some of the places we travel to. It's a massive globe-trotting adventure. We're hunting down ancient treasures. Sully! Hurry! We're gonna drown! This is gonna take a little longer than I thought, kid. Which leads to some pretty insane stunts. Like when you hit me in the face today with that sword. No. Next time, don't get in the way of my sword. Get ready for the adventure of a lifetime with Uncharted. Oh, God! Il existe des endroits qu'on ne trouve pas sur une carte. Ils n'ont pas disparu. Ils sont seulement oubliés. Hey gamin, un peu jeune pour faire des cocktails. Un peu vieux pour sortir si tard, non? Pourquoi la carte et pas autre chose? C'est la route que Magellan a prise pour faire le tour du monde. T'es calé en histoire, toi? C'est le plus grand trésor qui n'est toujours pas été retrouvé. 5 milliards facile. Je pense que t'es là pour ton frère. Vous connaissez mon frère Sam? Si on trouve l'or, on trouve Sam. Qui c'est ce mec? Je suis un ami de Sully. Si Sully avait des amis, je le saurais, je suis sa seule amie. Vous êtes collectionneur? À mes heures perdues. Pour moi, c'est du sérieux. Ma famille court après cette fortune depuis très longtemps. Une quête mortelle. J'ai l'impression qu'il vient de me menacer de mort. Enlève ton doigt de l'oreille, t'as l'air d'un idiot. T'imagines pas avec qui tu t'es associé? Depuis que je suis gosse, je rêve que de ça. Mon frère a laissé un dernier indice. Non!
T'aurais pas dû te prendre pour un homme, petit. Tu vas goûter à la terrible pointe d'un vrai Écossais. À la quoi? Oh, je le crois pas!